السلام عليكم. محاضرة اليوم بعنوان Antibody Mediated Immunity. فبعد أن تعرفنا على أنواع الإميون cell represented by different types of immune cells and mainly B and T cells are responsible for the adaptive immunity. عرفنا أنه these two types of cells express antigen recognition molecules on their surfaces. هذه الانتيجين recognition molecules can recognize antigens specifically. اعتمادا على نوع الانتيجين حيصير نوع الاميون response. فنريد نشوف الاميونيتي that is mediated by antibody. عرفنا أنه الانتيبودي produced by plasmacytes اللي هي effector form of B cell. فبعد دخول الانتيجين إلى الجسم هتتعرف عليه immune cells by the antigen recognition molecules. عرفنا أن هاي antigen recognition molecules has two regions, variable and constant region. Variable region will rearrange themselves to interact with the antigen. So, there is a time to recognize this antigen. يعني لما يدخل الانتيجين إلى الجسم وتبدي تتعرف عليه الانتيجين recognition molecule على سطح البي سيل، هتاخذ وقت حتى ترتب variable region حسب نوع الانتيجين اللي تتعرف عليه. هذه المرحلة هذا الفيز تسمى باللاج فيز. يتميز أنه no antibody can be detected. مجرد ما صار recognition interaction with this antigen هتبدي تنقل signal of activation to inside the B cell، وهذا يتبع بأنه يصير له proliferation then formation of plasma cell that will produce antibodies. مجرد ما يبدي الانتيبودي بالظهور هنسمي هذه المرحلة باللوج phase. The antibody titer increases logarithmically to a plateau. هيظهر الانتيبودي وينتج إلى circulation حتى يبدي بالتقاط الانتيجينز that is formed specifically against it. يرتبط بالانتيجينات المختلفة بمنطقة الفاريبل region. هيكون antigen antibody complex. These antigen antibody complexes then will either interact with the receptors for Fc portion of antigen on certain cells like phagocytic cells. ونتيجة هذا الارتباط بالFC portion هتبدي الفاغوسيتيك cells بابتلاعها engulf الانتيجين والانتيبودي at the same time. إذن حيصير له clearance لأن هو من دا يقضي على الانتيجين هو من دا ينقضي وياه، فيصير clearance from the circulation، أو هو بعدين نفسه يصير له naturally catabolized. إذن حنمر في مرحلة ثالثة من مراحل تكوين الانتيبوديز نسميها decline phase. Occurs because antibodies are either catabolized or bind to antigen and are cleared from the circulation. نشوف الفيجر هنا يبين لنا يقول first challenge دخول الانتيجين حياخذ فد مرحلة lag phase من 0 إلى 5 depend on the type of antigen إلى أن يبدي يمر في مرحلة ثانية log phase إنه ظهور الانتيبودي، ومن ثم ينحدر ونسميها decline phase. نيجي نشوف في هذا المخطط. هذا المخطط يشرح لنا or summarize the immune response against any antigen. The immune response will depend on the type of antigen. Any first exposure for the antigen, we will call it
primary immune response. Through the primary exposure to antigen لونجي على اليسار راح رأسا effect على البي سيلز affect البي سيلز لأنه نوعه هو من النوع T independent antigen ما يحتاج إلى التي سيلز وقدر رأسا يأثر على البي سيل حتى يحولها إلى two subsets البلازموسايتس that produce antibody والسبسيت الثاني هو الميموري بي سيل. لو نجي نشوف على اليسار انه العفو على اليمين راح مباشرة على السيتوتوكسيك تي سيل حولها الى gave rise to active cytotoxic T cells تؤدي الى القتل المباشر ويترك السبسيت الثاني هو memory T cells. اللاين الوسط نشوف انه ممكن بدخول الانتيجين through the first immune response innate immunity by the main process of innate immune response اللي هي الفاغوسايتوسيس ممكن تاخذ الفاغوسيتيك سيلز وتسوي له فاغوسايتوسيس وانتراسيلولار كيلينج وينتهي الانتيجين. لكن اذا كان من نوع انه ما راح ينقضي بطريقه الفاغوسايتوسيس حتستمر عمليه البروسيسنج inside the phagocytic cells in order to present it to T cell. فأكيد حينعرض إلى تي هيلبر. تي هيلبر شوفوا صارت في سنتر الفيجر حيث إنها تمثل represent most important immune cells that will help all other cells to respond against antigens. طبعا الريسبونس يعتمد على نوع cytokines that produced by T helper. ممكن حسب نوع الانتيجين حيظهر السيتوكاينز وهذا السيتوكاينز ممكن يسوي stimulation للبي سيل حتى تصير بلازموسايد and produce antibody ممكن يسوي stimulation للسيتوتوكسيك تي سيلز حتى تؤدي إلى القتل. وأيضا يترك سبسيت ثاني اللي هو الميموري هيلبر تي سيلز. هذا كله through the primary immune response. لما يصير second exposure for the same antigen هذا حنسميه secondary immune response. في الحالة حيكون مسؤول عن secondary immune response هي survival memory cells. حيكون immune response مباشر against الانتيجين واليهودة هو memory cells. memory immune cells كونها تحتوي على المعلومات الكاملة عن هذا الانتيجين فحيصير عملية response مباشرة against the antigen. بهالحالة صار عندنا تعريفين أو مصطلحين. الأول هو primary immune response. شنو نعرفه؟ When an individual encounters an antigen for the first time واللي هو هذا primary immune response. في هذه الحالة الantibody to that antigen is detectable in the serum within days or weeks depending on the nature and dose of antigen and the route of administration, for example oral or parenteral. إذن دخول الانتيجين للمرة الأولى للجسم سمينا البرايمري يعني الاميون ريسبونس against it هي البرايمري اميون ريسبونس. وظهور الانتيبودي في السيرم لا يكون مباشر وإنما يستغرق أما أيام أو أسابيع اعتمادا على نوع الانتيجين واعتمادا على الدوز وكذلك الروت اوف ادمنستريشن. فبالتأكيد لو كان دخول البارنترال يكون أسرع في ظهور الانتيبودي لما يكون دخوله orally. The serum antibody concentration continues to rise for several weeks and then declines. It may drop to very low levels. The first antibody formed are IgM. إذا الإميونوجلوبولين class الأول أو predominant immunoglobulin class through the primary immune response هو IgM followed by IgG, IgA or both. IgM levels tend to decline sooner than IgG levels. In time course, we have four main differences between the primary
and secondary immune response. The first difference هو time course. Time course that means there is a long lag phase through a primary immune response, whereas no or very short lag phase in the secondary immune response. Antibody titer, much more IgG in the secondary immune response than in the primary immune response. Antibody classes, IgM is the predominant immunoglobulin classes through the primary immune response, while IgG is the predominant immunoglobulin class through a secondary immune response. Antibody affinity is much more higher in the secondary immune response than in the primary immune response. لما كلمة الانتيبودي افينيتي هذه معناها هي الفورسز أو مدى قوة الارتباط ما بين الانتيبودي والانتيجين. Actual binding forces between antigen and antibodies are weak forces because of the close structural complementary between antibodies and antigens that elicited them. The two tend to bind to each other whenever they meet, in vitro or in vivo. This binding is non-covalent and involves electrostatic, van der Waals and other weak forces as well as hydrogen and other bonds. قوة الارتباط تكون ضعيفة، وهي واحدة من هذه العناصر أو القوى اللي نذكرها مثل الالكتروستاتيك، فان در والز وهكذا، لأنه هو مجرد يصير يعني يرتب نفسه مطابق إلى حد ما إلى الانتيجين اللي يرتبط به، فهذا يحتاج يعني مجرد ما يصير هذا الارتباط حتى يروح إلى الانتيجين انتيبودي كومبلكس اللي حتتكون تؤدي الغرض اللي يقضي به على الانتيجين، مثل هذا ان فيفو او ان فيترو حيكون بشكل انه يظهر الانتيجين انتيبودي كومبلكس بالمظهر اللي احنا نريد نشوفه. Protective functions of antibodies. للانتيبوديز عدد من البروتكتيف فانكشن. أول protective function هي الأوبزونايزيشن. نتذكر إحنا أخذنا في الإنت immunity عملية الفاجوسايتوسيس. Phagocytosis that phagocytes will interact with antigen, engulf it, and then cause intracellular destruction و intracellular killing للانتيجين ونخلص من عنده. هذه العملية الفاجوسايتوسيس in the presence of antibody هنسميها opsonization. إذن opsonization, antibodies can produce resistance to infection by opsonizing, coating organism, which makes them more readily ingested by phagocytes. ليش؟ لأنه مثل ما عرفنا the Fc portion of antibody has receptor on phagocytic cells. شو وقت يرتبط بهذا الريسبتورز؟ لما يرتبط بالفاريبل ريجن مالته بالانتيجين ويكون انتيجين انتيبودي كومبلكسز. هذا الاف سي بورشن حيروح يرتبط بالريسبتور الموجود على الفاجوسيتيك سيل. بهالحاله الفاجوسيتيك سيلز بدل ما engulf الانتيجين alone حيسوي engulfment للانتيجين that trapped by antibody. فعمليه الفاجوسايتوسيس هنا سميناها opsonization. البروتكتيف فانكشن الثاني أنه antibodies can bind to viruses and reduce their ability to bind to cellular receptor molecules and invade host cells. هنا نشوف هذا العمل against هذه الوظيفة، هذا البروتكتيف فانكشن against الفيروسز نسمي الانتيبودي بهالحالة neutralizing antibody. How؟ مثل ما نعرف أنه كل عملية viral infection بالبداية حيصير interaction between the viral protein and specific receptor for these viral proteins on the host.
إذا تكون antibody يرتبط بالviral protein that coated النيوكليك أسيد مال البروتين، يرتبط به بالvariable region. إذا نغير من شكله فما راح يقدر يتعرف على الريسبتور الموجودة على الهوست، وما راح يصير الانتراكشن، وبالتالي ما راح تستمر عملية الباثوجينيسيس مال الفيروس. هذا النوع من الوظيفة نسميه neutralizing الفيروسز حتى يمنع من الارتباط بالسبيسيفيك ريسبتور على الهوست. أيضا الانتيبوديز بالثيرد protective function إله can neutralize the toxin of microorganisms, example diphtheria, tetanus, botulism, and inactivate their harmful effects. كون التوكسين أيضا حتى يؤدي إلى الharmful effect مالته يروح يرتبط على ريسبتور خاص على الهوست، فبالتالي إذا صار له cover حتتغطى شكل التوكسين وما راح يتعرف على السبيسيفيك ريسبتور الموجود على الهوست. هذا أيضا يسموه neutralization. ممكن بهذه الصورة تختصر عدد من الوظائف. نشوف مثلا إنه الأوبزونايزيشن هذا على اليمين مثل ما شفنا، إنه أكو ريسبتور للFC portion of antibody يرتبط به بعد أن يرتبط بالأنتيجين antibody complex ترتبط به ويسوي له engulfment، وهذا تسمى الأوبزونايزيشن. نبدي بس يعني الشكل اللي تحت الأوبزونايزيشن يقول activation of complement. محاضرتنا القادمة حتكون على الكومبلمنت، لكن مبدئيا خلنا نعرف إنه الكومبلمنت هو series of proteins inactive in the serum. واحدة من أسباب الأكتيفيشن إلها هو تكون أنتيجين antibody complex. فمن يتكون الأنتيبودي يرتبط بالأنتيجين حيسبب activation of complement. زين، الصورة اللي بعدها نشوف شكل الفيروس and التوكسين. نقول الفيروس and توكسين neutralization. شرحنا شلون يتم عملية نشوف الvariable region حيرتبط ب for example spike of virus أو بالسيرفس مال التوكسين ويغير شكله بحيث ما راح تتعرف عليه السبيسيفيك ريسبتور على الهوست فما يصير attachment. بعدها antibody dependent cell cytotoxicity. هذه وين أخذناها؟ أخذناها واحدة من وظائف natural killer cells، واحدة من pathway of killing by natural killer cells. قلنا أكو FC receptor واللي كان رقم CD16 على natural killer cells يتكون بعد أن تكون antigen antibody complex، فمن يرتبط به حيسوي induction natural killer cells to produce cytotoxic mediator وتسوي killing للتارجت. antibody dependent cytotoxicity أيضا ممكن أن يقوم بها phagocytic cell like macrophage for example, since إنه attachment of FC portion إلى الريسبتور على الفاغوسيتيك cells تؤدي إلى induction of macrophage to produce interleukin 1, tumor necrosis factor alpha and so on وتسبب extra cellular killing. ممكن بالصورة اللي بعدها إنه direct antimicrobial activity و generation of oxidant وهكذا. This is some of protective function of antibodies. هذه الصورة تشرح لنا الأوبزونايزيشن. ننتبه على هذه الصورة. نبدي بشكل البكتيريوم. شكل البكتيريوم هذا باللون الأخضر على سطحها antigenic determinants. We know that the immune response against these antigenic determinants or اللي سميناها في محاضرة الانتيجين epitopes هيكون specifically for each antigenic determinant there is a specific antibody will form against it. بكل الأحوال الارتباط مع الantibody that will form specifically against this antigenic determinant by the variable region. تبقى ال FC region مال الantibody إلها receptor على سطح الفاغوسيتيك cell نسميها FC receptor.
بنفس الوقت شوف هنا دا يبين لنا انه الاوبزونايزيشن ممكن تكون بوجود الانتيبودي وايضا بوجود الكومبلمنت. ليش؟ مجرد ما صار انتيجين انتيبودي كومبلكس، شوف البكتيريا كونت IgG specific against it ارتبطت وياه بالفاريبل ريجن، هذا الكومبلكس حيسوي اكتيفيشن للكومبلمنت. واحدة من أشكال الاكتيفيشن للكومبلمنت إنه تنشطر الكومبلمنت كومبوننت، ومينلي C3 تسوي two fragments C3A C3B. C3B large fragment that coded البكتيريا تغلفها داير مداير. هذا C3B عندها ريسبتر أيضا على الفاغوسيتيك سيلز اسمه CR1 complement receptor 1. إذن هسه البكتيريا صارت مغلفة بأنتيبودي وأيضا مغلفة بالC3B. إذن هسه الأنتيبودي والC3B حيجروها لهاي البكتيريا ويروحون يرتبطون بمن؟ بالريسبترات الموجودة على الفاغوسيتيك سيلز. مجرد ما يرتبطون حتمد سيد بود هاي الفاغوسيتيك سيلز حول البكتيريا وتاخذ وياها الأنتيبودي والكومبلمنت اللي جروها وتصير عملية الفاغوسيتوسيس. إذن عملية الأوبزونايزيشن هي عملية of biological function of antibody and of complement، وهي معناها phagocytosis in the presence of antibody or complement، تسريع في عملية الفاغوسيتوسيس. هذا الكونسبت أدى إلى أنه نتعرف على شلون نسوي الاميونايزيشن، عمليات اللقاح، الثيرابيوتيك، البروفايلكسيس. فعندنا two types of immunization. It is either active immunization or passive immunization. ومثل ما تعرفنا في بداية محاضراتنا أخذنا الادابتيف immunity، قلنا أكو active acquired immunity وأكو passive acquired immunity. كل active that mean الادمنستريشن حيكون للانتيجين. So, antibodies can be induced actively in the host by administering appropriate antigens or preparations containing them, like toxoid of diphtheria, tetanus, but protection is delayed until the antibody reach helpful concentration. أنا أتوقع لما أدخل الأنتيجين أعطي الأنتيجين إلى الجسم دا أسوي active immunization، هاخذ فترة اللاج فيز حتكون تاخذ وقتها إلى أن تتعرف الإميون سيلز على هذا الأنتيجين وتبدي تكون الأنتيبوديز، وهنا أنا يكون لفترة طويلة أكو memory يترك memory ويبقى الإميونيتي هذا active immunity for the rest of life. الباسيف immunity antibodies can be administered passively. هنا أنا أدخل الانتيبودي وأقدمها إلى الجسم. On another word performed in another host. أي antibody أقدر أحصلها، أنا أقدر أحضرها in vitro by administrating الانتيجين بالexperimental animal، وبعدين حيتكون الانتيبودي specific against this type of antigen وأنا أحضره في تحت اليد عند الحاجة إلى استخدامه، which make them immediately available for preventive or therapeutic purposes. هنا ما يعطيني مناعة لفترة طويلة وإنما لوقت الحاجة. This approach has been used in the management of needle stick injuries in individuals not vaccinated against hepatitis B. هذا example of using passively administrating antibodies. فمثلا عمل surgeons, nurses, contact with patients, maybe they are not vaccinated against hepatitis B وتعرض إلى injury through the management of these patients، ممكن رأساً ياخذ appropriate preparation of antibody will provide passive immunization for him for a short period of time. There is no memory and there is no persistence of immunity. It's very for a limited time. إذن بنهاية معرفتنا لهذا الموضوع
انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، وسوف نكمل في المحاضرة القادمة معرفة الكومبلمنت سيستم، كونه يكمل عمل الانتيبودي في القضاء على الأنتيجين. شكرا.